very good evening. Welcome to State of Business on our television. I'm Ashington Veerasinghe. Let's have a look at the headlines first. Government says that no changes have been made in the income tax exemptions given to the senior citizens. UNP leader claims that the international community is keeping an eye on the way which the government manages the country's economy. News in detail. Co-Cabinet spokesman Minister Dr. Bandula Gunawardena says that no changes have been made in the income tax exemptions given to the senior citizens. Addressing a media briefing in Colombo this morning, he told the media that the bank interest rate was taken into a single digit on a policy decision as the country's economy needs to be recuperated soon. රටේ නිමවුම ආදායම සේවා නියුක්තිය මිල මට්ටම ගෙවුම් ශේෂයේ ඉතුරුන් ආයෝජනය වැනි සාර්ව ආර්ථික විචල්යන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා රජයේ ප්‍රතිපත්තිමය ක්‍රියාමාර්ගවලට එළඹිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරි වර්ෂවල අපේ රටේ පැවතිය යුත්තේ ණයපොලි අනුපාතයේ තනි ඉලක්කමය සංඛ්‍යාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස එකඟ වෙච්ච දෙයක්. මොකද ලෝකයේ වැටිච්ච කිසිම රටක් නැගිටවන්න බෑ ඉලක්කම් දෙකේ පොලි අනුපාත තිබිලා. ඒ නිසා මේ ව්‍යසනයෙන් රට ගොඩ ගැනීම සඳහා රජයේ එක ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් තමයි පොලි අනුපාතයේ තනි ඉලක්කමේ සංඛ්‍යාවක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම. ඒ අනුව తాවකාලික වශයෙන් යම් යම් දුෂ්කරතාවයන් ඇති වුණත් දිගු කාලීන වශයෙන් පොලිය අනිකුත් පරිවැය අඩු වුණොත් එහි සානය සියලුම ජනතාවට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒ සඳහා වෙන ක්‍රියාමාර්ගයක් තමයි ආරම්භ තියෙන්නේ. නමුත් එතන එක වැරද්දක් තිබෙනවා. ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලබා දුන් බදු සාහන ඉවත් කළයි කියන එක සම්පූර්ණ සාවද්‍යයි. බදු සාහනේ කිසිසේත් ඉවත් කළා නැහැ. කලින් පැවතුන තත්ත්වය අනුව යම්කිසි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියෙක් පොලිය මත උපදවන ආදායමෙන් බදු සාහනයක් තිබුණේ ලක්ෂ 15ක්. පොලි ආදායම් බද්දෙන් නිදහස්. ඒ වෙනුවට මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් ඇමතුමාගේ අර බදු සාහන පැකේජය යටතේ පොලි ආදායම ලක්ෂ 30ක් දක්වා බද්දෙන් නිදහස්. UNP leader and former Prime Minister Ranil Wickremesinghe claims that the international community is keeping an eye on the way which the current government is managing the country's economy. Addressing a political rally in Kasbav area, former Prime Minister said that the government will soon execute the monetary policies practiced by the previous good governance regime led by him. ජපාන් රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ණය තත්ත්වය සහ වර්තමාන රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ ඉතාම සැලකිල්ලෙන් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් සැලකිල්ලේ මොකද? හොඳ එකක් නිසාද? ඉතින් ජපානයේ කියනවනේ මං කියන දේ වැරදිද? ඒකට පිළිතුරු දුන්නද? මොකද ආණ්ඩුව කියන්නේ? ඔක්කොම ගිහින් IMF සංවිධානයෙන් ණය ඉල්ලුවා. හදිසි ණය දෙන හැම එක්කෙනාටම. පාකිස්තානට දීලා තියෙනවා, නේපාලයට දීලා තියෙනවා, බංග්ලාදේශයට දීලා තියෙනවා, මාලදීවයට දීලා තියෙනවා. ලංකාවට දීලා නැහැ. හරියට ගියා නම් දැනට මං හිතන්නේ ඩොලර් මිලියන 800ක් ගන්න තිබුණා. ඕකනේ මම අහන්නේ ආණ්ඩුවට IMF එකට යනවද? ඡන්දෙන් පස්සේ යනවද? ඡන්දෙන් පස්සේ ගියාම අර පරණ UNP ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා කියනවද? දැන් ප්‍රසිද්ධිය කියන්න. අද තියෙන ආර්ථික අර්බුදය නිසා අපේ ගිය අවුරුද්දේ අපිට ලැබුණා අපනයන භාණ්ඩ වලින් ඩොලර් මිලියන 12000. ඒක ඩොලර් මිලියන 4500කින් විතර අඩු වෙලා තියෙනවා. අපේ ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ ආදායම් 160කින් විතර අඩු වෙලා. දැන් තියෙනවා බැලුම්කම මොකද්ද කියලා. කොහොමද මේ මුදල් හම්බ කරන්නේ? ඒව හම්බ කරගන්න ඕනේ අපේ අනික් ප්‍රශ්න විසඳන්න. ආනයනය කිරීම ඩොලර් මිලියන 20000යි. දැන් ඒකට ගෙවන්න බැරි වෙලා තමයි මේ ඔක්කොම ආනයනය කරන්නේ කපන්නේ. අපිට මේ අවුරුද්දේ ණය ගෙවන්න තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 5000. ඉතින් කොහෙන්ද ඔය සල්ලි හොයන්නේ? ඔක හොයාගන්න බෑ. අපිට ගොඩ එන්න නම් ඩොලර් මිලියන 6000ක් වොමනයි. මේ ආණ්ඩුවට ඒක හොයාගන්න බෑ. The Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka has decided to extend the suspension order on Perpetual Treasuries Limited from carrying on the business and activities of a primary dealer for a period of another 6 months with effect from yesterday. The Monetary Board of the Central Bank of Sri Lanka, acting in terms of the regulations made under the Registered Stock and Securities Ordinance and the Local Treasury Bills Ordinance, has decided to extend the suspension of Perpetual Treasuries Limited from carrying on the business and activities of a primary dealer for a period of 6 months.
The central bank in a statement said the suspension came into effect from 4:30 p.m. yesterday in order to continue the investigations being conducted by the central bank bond scam of Sri Lanka. A presidential commission of inquiry which probed the bond auctions that allegedly benefited Perpetual Treasuries has recommended criminal action against those involved in it. Former central bank governor Arjun Mahendran, who happens to be the father-in-law of Perpetual Treasuries owner Arjun Aloysius, is absconding court and has an Interpol red notice for his arrest. Stay tuned for more news after this short break. Welcome back after the break. As the country has gradually embarked the normalcy after the coronavirus crisis, the schools were reopened today for students in grade 5, 11 and 13 after nearly 4 months. All the government schools were reopened last Monday in the first stage along with the academic and non-academic staff of the schools. Meanwhile, under the second stage, schools were reopened for students in grade 5, 11 and 13 today. The Ministry of Education says that all arrangements have been made for reopening schools following the COVID-19 outbreak. As per the guidelines of the Health Ministry, cleaning, disinfection and facilities to wash hands were available at schools. The Ministry of Education has revised timetables to cover the time that was missed due to the closure of schools. Based on the revised timetables, academic activities for grades 11 and 13 were conducted from 7:30 a.m. till 3:30 p.m., while academic activities for grade 5 students were conducted from 7:30 a.m. to 1:30 p.m. Under the next phase of reopening schools, students of grades 10 and 12 will return for studies on the 12th of July. සාමාන්‍ය පරිදි පාසල් ශිෂ්‍යයන් පැමිණ ප්‍රමාණය අපිට සතුටු විය හැකි තත්ත්වයක තියෙනවා. සියලු ආරක්ෂිත සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වැඩසටහන යටතේ පාසල් තුරට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අපි කටයුතු කරලා තියෙනවා. Highlighting the importance of moving towards digital transactions, Chief Executive Officer of Lanka Clear, Chandana De Silva stresses that it costs nearly 1.5% of the gross domestic product of Sri Lanka for cash regulation in the country, and that the said amount can be saved if we adapt to the digital transactions. Chandana De Silva made these observations speaking at the launch of the mobile phone cash transfer services named Payment Exchange Name and Direct Debit Authorization. We look at why we need to move digital. If you leave COVID behind, obviously that's an obvious reason now, but if you leave that behind, it's a sort of a understood or it's a research-based statistic that it costs an economy about 1.5% of GDP to maintain cash, which is print, distribute, provide security, all that. Compare this, in 2018, Sri Lanka spent 2.1% of GDP for the entire education, including teacher salaries, and we are spending 1.5 just for cash circulation. So if we can create a dent of 0.5% of this 1.5% by moving 30% into digital, we are going to save 0.5% of GDP for social welfare or other purposes. So that is a key reason why we should move. The Board of Investment of Sri Lanka inks an agreement with Dart Global Logistics to set up a state-of-the-art logistics fulfillment centre at the Muthurajavela Industrial Zone located in Kerawalapitiya in Wattala with an investment of over $3 million. Accordingly, the agreement was signed for the investment by Board of Investment Chairman Susantha Ratnayaka and Chief Operating Officer of Dart Global Logistics Jude Vijayasundara and Group CEO of Dart Global Logistics S. Mohandas. The Logistics Fulfillment Centre will offer top-of-the-range third-party logistics services under one roof for various industry verticals. The 10,000 pallet position capacity warehouse with a state-of-the-art warehouse management system, latest material handling equipment and a well-trained team of logistics professionals is geared to handle a multitude of cargo requirements. Some of the services offered by this facility includes multi-user warehousing with pay-as-you-use pricing model, value-added services such as product repacking, bundling and labeling, integrated logistics services with freight, customs brokering and transport for customers using the fulfillment center. All client interaction will be executed through an online platform for orders, receipts and load bookings.
We will be back with stock updates after this short break. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a mixed note today. The all-share price index gained 25 points to close at 5,075.9 and the S&P SL20 dropped 2.19 points to close at 2,188.56. The turnover was 1.4 billion rupees and over 40 million shares were traded. Up next are Forex rates. And that's all the news for today. See you tomorrow with State of Business at the same time. Until then, take care. Good night.